and build a bitch. You don't get to pick and choose. Different eyes and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, listen, build a bitch. I'm filled with flaws and attitude. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la.
Brianna, I like you. Ew, Timmy! Ugh! Why did I just get money? Mommy, today at school, when Timmy said he liked me, I got money. Honey, that's because every time someone has a crush on you, you get money. So you're saying I could be rich? Hey girl, do you want to go to the mall after school? I can't. I'm broke. How are you broke? Just go get boys to like you. I don't know how to get boys to like me. It's easy. Just do the bend and snap method. Bend and snap method? Drop something on the floor and go to pick it up. Hey, boys. Don't talk to us. Oops. Whoa! I got it. Whoa, I caught that on video. That bend and snap method of yours really works. I'm making big. It's because of this. Look, the video the boys took of you went viral. No way! Uh-oh. Brianna?
chào giám đốc. Có chuyện gì vậy em? Dạ, cô ấy muốn gặp quản lý Phương à. Muốn gặp thì mình dẫn vào văn phòng cho gặp thôi. Tại sao để ngồi trước cổng công ty khóc thế này? Dạ, nhưng mà quản lý Phương không có cho vào. Chị ơi, chị là giám đốc ở đây hả chị? Ừ, đúng rồi. Chị giúp em gặp Phương nha. Phương thiếu em 50 triệu. Em cần số tiền đó gấp lắm. Mà em gọi Phương hoài không có được chị ơi. Thôi được rồi, theo chị vào văn phòng rồi nói chuyện tiếp nha. Có chuyện gì em kể cho chị nghe đi. Dạ, em với Phương là bạn thân của nhau. Hôm Tết này á, Phương có về quê rồi mượn em 50 triệu. Bảo là qua Tết sẽ trả lại cho em. Mà em liên hệ với Phương hoài không có được. Mà mẹ của em đang nằm ở trong bệnh viện á chị. Cần một số tiền để phẫu thuật gấp. Chị ơi, chị có cách nào để liên hệ với Phương không chị? Chị giúp em với chị ơi. Em bình tĩnh đi, để chị gọi Phương lên cho em gặp nha. Dạ, cảm ơn chị. Em nè. Dạ. Tháng này á em đưa thêm cho anh 20 triệu nha. Em mới đưa cho anh 10 triệu hôm bữa mà. Tại xe của anh á bị hư, anh đang cần tiền để sửa lại. Thôi được rồi, để em chuyển khoản cho. Đúng là cục cưng của anh. Dạ alo ạ. Lên văn phòng gặp chị gấp nha. Dạ chị, em đang đi gặp khách hàng á chị. Chị cho em 10 phút. Nếu không lên á thì nghỉ đi. Alo, chị ơi,